The ambassador of Côte d'Ivoire to Nigeria has commended Achike Republic Initiative for organizing the maiden edition of Côte d'Ivoire Day event. The ambassador in Abuja said the event was an avenue for the Ivorian community in Nigeria and Nigerians to foster better relationship through Achike and indigenous Ivorian food. The Councillor in charge of Cultural, Tourism Affairs and Security to the Economic Community of West African States, ECOWAS, congratulated organizers of the event for promoting culture through food. Different Ivorian delicacies were on display. Distingués invités en vos grades et rangs, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Côte d'Ivoire Day. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur Traoré Kalilou, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Nigeria et auprès de la CEDEAO empêchée, et au nom de la délégation de l'ambassade ici présente, exprimer ma gratitude au staff de Achike République et avec à sa tête le président Nedier pour avoir invité et associé l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria à cet événement intitulé Côte d'Ivoire Day. Aussi, voudrais-je féliciter les organisateurs de cet événement qui se veut, selon les initiateurs, un projet de valorisation de la culture ivoirienne, notamment dans les domaines de l'art culinaire, de l'art vestimentaire, de l'art musical, etc. Enfin, je voudrais exprimer ici le soutien institutionnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire Day. Encourager les organisateurs dans cette perspective qui ne fait que participer à faire davantage connaître la culture ivoirienne, non seulement à la population nigériane, mais à toutes les populations qui vivent ici au Nigeria. Vive Côte d'Ivoire Day et vive la culture ivoirienne. Bonne fête et que Dieu vous bénisse. Organizer of the event and other guests give reviews of the delicacies. Achike Republic is a company in charge of promoting culture, so Ivorian culture in Nigeria here. So we initiate this program to introduce Côte d'Ivoire culture in Nigeria by food, by fashion design, and by music also. So this is the first edition today. Every first Saturday of the month we do this kind of occasion to introduce our culture in Nigeria and to initiate fraternity between Nigeria and Côte d'Ivoire by culture, with food and fashion design. No, I'm happy to be there to celebrate Ivory Coast, and the food are really good, and to celebrate, to speak French also in the town. That's not so easy there. So now it's a really good initiative, and I'm really happy to be there. In my country, I have so many friends. I've been to Côte d'Ivoire so many times, so I'm used to their dishes and I very like it. It's not always that you can have access to this type of food, so I'm going to enjoy myself as well as I can. Je trouve ça bien qu'on puisse avoir l'opportunité d'avoir ici notre nourriture, donc je trouve ça bien. Je suis contente qu'on puisse être tous réunis autour de ce repas. Voilà. Oui, depuis que je suis arrivée, je fais que manger de la nourriture nigérienne et c'est bien. Voilà. I have a lot of Ivorian friends and I do eat their food. So when they told me that they are doing Ivorian Day today,
I had to be here. This is similar to Gari in Nigeria, but then there's a difference. It's that difference that I like.